今天教你钩这款背带裤，大小可以根据自己的娃娃调整，基础针法就能搞定，准备发车。线材用到雪菲尔萌娃娃2号。第一圈辫子起针，锁的这针不算做针目，起针数为双数，我起立了30个辫子针，可围一下娃娃，能环一圈就行。辫子理顺，头尾引拔连接。起立2个辫子针不算做针目，钩第2圈，还是引拔针位置开始钩第。I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious. 每圈完成后都要与第一个长针引拔，起立2针再勾下一圈，裤腿勾几圈自己决定。裤腿长度合适后不用引拔，直接断线。用缝合针穿入第一个长针，再返回来穿入里面半针。多余的线顺着针目多压几针。重新起针，拉线回来起立2针，不算针目。在剩下的15个针目上钩15个长针，还是从引拔针位置开始钩。15个长针完成后，还是与第一个长针引拔形成一个环形。按照之前的钩法加长这条裤腿。第2条裤腿完成后，留长一点线，用来缝合中间开档的位置。钩上半部分，在引拔针位置重新起线，拉线回来起立2针，不算做针目，钩一圈长针，起针30针，这里就是30个长针，一针对应一针的钩织。一圈完成后，与第一个长针引拔，起立1针，钩第2圈。先钩4个短针。起立合适长度的辫子针做背带，我起立了10个辫子针，长短可穿上试试。接着按住针目，再起立5个辫子针做扣眼，倒回按住的针目往回钩短针，扣眼就完成了。接着一针对应一针的钩短针。背带完成后，继续钩7个短针。7个短针完成后，钩8个长针做前片。8个长针完成后，继续往后钩7个短针，然后起立10个辫子针做背带，5个辫子针做扣眼，倒回钩短针。背带完成后，剩下4个针目钩短针。完成后不用引拔，直接断线，同样方法处理线头。回到正面的一排长针，在右边第一个长针上重新起线，拉线回来起立2针，不算针目，钩8个长针，下面几个长针就钩几个长针。长针完成后直接断线，处理线头，缝合上扣子就完成了。